Shabash mtazamaji, karibu sana ndani ya Mwale wa Kirk siku hii ya Jumatatu ya tarehe 3 mwezi Agosti mwaka 2020. Ninaitwa Vincent Kirosi. Na minafahamika kama Faith Kaulu. Bila shaka mtazamaji, shukrani za dhati, tuambatane hadi tamati. Mfasiri wa lugha ishara ni Edith. Na bila shaka mtazamaji, tuanze tu kwa kukukumbusha vile mambo yalivyo kuhusiana na COVID-19 duniani, na ni kwamba kufikia leo hii basi visa haswa ni visa milioni 18 tayari vimetangazwa ulimwenguni kufikia sasa mtazamaji, na tungependa tuko kwa pakulia hali ilivyo kufikia sasa mtazamaji hapa duniani, na ni kwamba kufikia sasa visa milioni 18 vimetangazwa, huku milioni 11 wakipona, huku vifo vikifikia mtazamaji 600,000 kuelekea juu mtazamaji. Hebu tupate mambo yalivyo ulimwenguni. Naam, kama nilivyokujuza hapo awali ni kwamba tayari watu milioni 18 wameambukizwa kote duniani, vifo vikifikia 693, huku waliopona wakiwa ni milioni 11.4. Na mtazamaji, tukitazama nchi ya Marekani tunaona kwamba maambukizi ya virusi vya COVID-19 vimefikia milioni 4.8, Brazil ikiwa na milioni 2.7 na India milioni 1.8. Bila shaka nchi nyingine, Urusi ina visa 856,000, huko Afrika Kusini, hii Afrika ikiwa na 511.4. Tukitazama katika bara la Afrika tunaona kwamba Afrika Kusini inaongoza na kwa idadi ya vifo, huku imerekodi vifo 8,366, ikifuatwa na Algeria ambako sasa ina idadi ya vifo 1,223. Cameroon ina visa 391, na Kenya kabla ya leo mtazamaji ilikuwa na visa 364. Hivyo ni vifo mtazamaji, lakini kufikia sasa imefikia vifo 382. Burundi na kisa cha kifo kimoja, Botswana 2, Uganda 4 kufikia sasa mtazamaji. Hiyo tu ni nchi ambazo kwa sasa zimerekodi visa vya chini kabisa ya idadi ya vifo. Vile vile tukiangalia nchi ya Rwanda imerekodi vifo 5, na ziwa la Reunion ikiwa imerekodi tu visa vya vifo 4. Naam, karibu sana mtazamaji, tukupashe, lakini yapo mengi tu ambayo tumekuandalia, yakiwemo haya. Amongst these 13 that we lost, 10 of them had some of them multiple underlying conditions. Vifo kutokana na virusi vya corona vafikia 382, huku wahudumu 8 wa afya wakipoteza maisha yao kutokana na virusi hivyo. Wale wako mahindi ili sisi tukae vile tulikuwa tukikaa. Na mtazamaji, je, ni vita dhidi ya corona ama ni vita baina ya jamii, huku 14 waliokamatwa hapo jana wakifikishwa mahakamani? Naam, karibu kwenye taarifa hizi. Mbashiri wetu wa lugha ya ishara kwenda kwa jina la Edith Koros, karibu tukupashe. Faith. Naam, Daktari Rashid Aman ameshauri kila Mkenya kuwa mwangalifu wakati huu wa baridi na kutahadhari. Msimu huu wa baridi unaoleta hatari ya magonjwa na mapafu kama vile kifua kikuu, ugonjwa wa pumu na mengineyo ni moja ya matatizo ya kiafya yanayomweka mtu kwenye hatari kuu ya kuambukizwa na kuaga kutokana na virusi vya corona. During this cold season, the country has continued to witness an upsurge in COVID-19 cases, and being an infectious airborne condition, there are concerns of its rise during this period. This should be a clear wake-up call to all those with respiratory illnesses to take extra care, because it is in this period that the conditions can suddenly worsen. So given that in a cold season already those with respiratory conditions are more susceptible to infection, and if you overlay upon that the ongoing COVID pandemic, you can see the danger that this can present to those with respiratory illnesses. Most people will tend to congregate in closed spaces in a bid to avoid the cold.
while others will light fires in their houses to keep warm, particularly patients with asthma, COPD, and allergic rhinitis. Whereas it is important to keep warm, smoke can as well trigger allergic and asthmatic attacks, worsening the situations of persons suffering from those conditions. Na mtazamaji, tutazame tu takwimu za idadi ya COVID-19 humu nchini ambazo zimeweza kutangazwa leo hii na Wizara ya Afya. Tunaona kwamba leo hii tumeweza kurekodi maambukizi mapya 544. Idadi hii ikijumlisha idadi ya maambukizi nchini kufikia 12597. Bila shaka ni 22567 mtazamaji, na sampuli ambazo zimepimwa leo hii basi mtazamaji ni kama ulivyoona, lakini tuangazie ripoti nzuri ni kwamba waliopona ni 263 na kuelekeza idadi hiyo hadi 8537. Tukitazama idadi ya walioaga nchini mtazamaji, kumeripotiwa watu 13 zaidi, idadi hii ikifikisha idadi ya walioaga nchini kufikia 382. Tuangazie maambukizi katika kaunti, na ni kwamba kaunti ya Nairobi inaongoza kwa visa ambavyo vimeripoti leo hii, visa 412, ikifuatwa na kaunti ya Kiambu na 27, Machakos 17, alkadhalika Kajiado vile vile 17 mtazamaji, Garissa 16, Uasin Gishu ni 14. Mtazamaji, ni kaunti ambazo tu zimerekodi visa zaidi ya visa 10 chini ya saa 24 zilizopita. Na siku 143 baada ya kisa cha kwanza cha COVID-19 kutangazwa nchini, tumewapoteza wahudumu 8 mtazamaji wa afya, akiwemo muuguzi wa hivi punde kutoka hospitali ndogo ya Rachonyo ambaye amepoteza maisha yake leo hii basi, na kufanya idadi ya walioaga kufikia 382 kama anavyoelezea basi Rashid Aman, daktari huyu katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya. Naam. Westlands 48, Dagoretti 43, Embakasi East 37, Makadara 36, Embakasi South 35, Kasarani 25, Kamkunji 20, Roysambu 20, Embakasi West 18, Embakasi Central 16, Kibra 16, Starehe 16, Embakasi North 9, Mathare 9, Ruaraka 8, and Dagoretti South 6. Kiambu's 27 cases come from Ruiru 8, Kiamba 6, Kikuyu 6, Kiambu Town 4, Kabete, Lari, and Limuru 1 each. Machakos' 17 cases are in Athi River, all of them in Athi River. And Kajiado's 17 cases come from Kajiado North 14, Kajiado East 3. In Garissa, the 16 cases are in Garissa Town, while in Uasin Gishu, the 14 cases are from Tarbo 5, Ainapkoi 2, Kapseret 2, Moiben 2, Soy 2, and Keses 1. Mombasa's numbers have come down, the 9 cases. Mtazamaji, kwengineko washukiwa 14 wa machafuko yaliyoshuhudiwa maeneo ya Mariashoni, Nesuit, Ndoswa, Kaprop na Kapnoswa Mau Mashariki, kaunti ya Nakuru watawekwa rumande kwa siku 10 zijazo. Hakimu mkuu mkazi Lilian Arika alitoa uamuzi huo akisema kwamba washukiwa hao walipofikishwa basi katika mahakama ya Njoro, na kusema kwamba uamuzi huo utatoa fursa kwa idara husika kumaliza uchunguzi dhidi ya 10 hao, akiwa mwakilishi kaunti wa zamani Joseph Miangari. Are you the deponent? Are they? So the DCI is allowed 10 days to remand accused 1 and 10 at Bondeni Police Station, accused 11 to 14 at Njoro Police Station,
also for 10 days. Let the accused be produced in court on the 13th of August 2020 for either plea or closure of this file. Na hali ya wasiwasi imetanda huko Transmara, huku watu 12 wakikamatwa kwenye mipaka ya Nkararo na Eronosian kufuatia ugomvi wa kikabila unaoshuhudiwa katika maeneo hayo. Akithibitisha kisa hiki, kamishna wa kaunti ya Narok Samo Kimiti amesema kwamba tukio la hapo jana ambapo mkulima mmoja alitishiwa na kuzuiliwa kuingia kwenye shamba lake limewafanya wenyeji kuwa na wasiwasi. Kamiti alisema kuwa 12 hao walikamatwa wakiwa na nyuta, mikuki pamoja na mishale ambayo walinuia kutumia kuzua rabsha. Wafanya biashara ni kupigana. Hiyo nataka ieleweke kabisa, na hatutakosa kuchukua hatua inatakiwa, kwa sababu watoto wanataka kuishi, akina mama wanataka kuishi, hata wewe na mimi tunataka kuishi, na serikali kazi yake ni kulinda maisha na uhai na kuendelea mbele. Kila clan na kila chief ajue wakora wake, kwa sababu hii ya mikutano ambayo haileti amani. Sasa tutaanza kufuata huyo mkora na vita yake, na yule mtu ng'ombe yake inaimbiwa, tutachunguza kufuatilia vile serikali inatakiwa ifanye kupitia kwa CID. Lakini hakuna wakati tutasema ati ng'ombe moja wa Masai wote wanapigana kwa sababu ya ng'ombe moja. Kama ng'ombe moja akiibiwa hapa ni ya Kipsigis wote, ni ng'ombe ya mtu mmoja na itachukuliwa namna hiyo. Nafikiri hivyo ndivyo nataka tuelewane. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupa fursa kwenda kwenye mapumziko mafupi, ila usende mbali manake bila shaka tarajia na taarifa zaidi. Lakini kwanza, Kirosi, vipi? Mtazamaji, tukukumbushe tu kwamba unaweza kuzungumza nasi kupitia nambari yetu ya rafa 0111002204 ama vile vile waweza kuzungumza nasi kwenye mitandao ya kijamii Facebook Kirk TV Kenya, kwenye Twitter Kirk TV_Kenya. Tukwende kwenye mapumziko mafupi, tunarejea. Kauli ya siku na Kirk TV. Wazee wetu zamani walikuwa wanasema tuachane na Kenya, na vile sasa inakuwa ama vile tunaona tutawachana na Kenya, sisi tutarudi vile wazee walikuwa wamesema. NFD, northern part of Kenya will be free from Kenya, we will leave Kenyans to Kenyans. Kauli ya siku na Kirk TV. Ukiona sema, ukisikia sema, ukishuku sema. Ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa. The long-awaited Interdenominational Brigade Week 2020 is finally here, with a theme from John 15:16, a loved vessel. We are celebrating the Week of Brigade at the backdrop of the corona pandemic. And of course, you know, some of the churches have closed and some places of worship have opened, but we still can celebrate because God loves us. We have brought together both the boys and the girls brigade, and also making sure that all the denominations within the Boys Brigade Kenya are involved. That is the Anglican, the PCA, the ACC&S, the IPCA, and the MCK. Starting 3rd to 9th August 2020, join the PCA Children Ministry for fun and interactive sessions. To be part of the Brigade Week, contact your immediate brigade officer. Don't miss out. Tunataka kuomba Wakenya wote tuzingatie yale serikali imetuomba,
pamoja tunawe mikono, tuweke umbali unaofaa, na pia tukae nyumbani. Na kama haiwezekani kukaa nyumbani, unataka kwenda nje, lazima uvae barakoa ili zote tuangamize COVID-19. A tree begins as a seed. A marriage is instituted. You now embark on the work of watering it, cultivating it, Creating legacies from one generation to the other. That is what growing families takes. And for powerful discussions on family as we answer questions, demystify myths, and touch on those controversial Naam, karibu mtazamaji, tuzidi kukufahamisha yaliyomo mtazamaji, na moja kwa moja tukupatie taarifa hii kuhusiana na majani chai, na ni kwamba sheria na kanuni mpya za chai zipo tayari na zitaanza kutekelezwa upesi. Hii ni kulingana na serikali kuu ya kitaifa. Akizungumza leo hii kutoka jumba la kilimo jijini Nairobi, waziri wa afya Peter Munya amesema kwamba kutekelezwa kwa sheria hiyo inafaa kukamilika tarehe 28 mwezi Februari mwaka ujao. Waziri Munya ametangaza kwamba watakaokiuka sheria hizo watanyang'anywa leseni na kutozwa faini. The journey on which we are embarked in the tea industry is driven by the government's unwavering commitment to address the persistent problems that have bedeviled the sector. Eroded smallholder incomes and undermined sector growth. These regulations, shortly to be followed by a new Tea Act currently before Parliament, are only one of the many measures that the government will implement to reverse the dwindling fortunes of the tea sector in Kenya and to improve the entire value chain. The roadmap for implementation and the schedule of the new requirements that players must comply with start today. The implementation of the Crops Tea Industry Regulations 2020 will be fully executed by 28 February 2021. As we set out to implement the new regulations, I wish to affirm that the timelines in the implementation roadmap shall be strictly enforced. There will be penalties. Tea is too important a sector to be left to cartels and the middlemen. In government's goal, I must emphasize again, is to create an inclusive sector that properly recognizes and rewards the primary stakeholder, the tea farmer. That cannot be achieved under conditions of poor governance and systemic unfairness. Tukisonga mbele mtazamaji, ujenzi wa kivuko au daraja la miguu umeanzishwa katika eneo la Liwatoni huko Pwani ili kuunganisha ziwa la Mombasa na kusini mwa eneo kuu ya Pwani. Na lengo la mradi huo ni kupunguza msongamano wa watu kwenye feri kama ilivyo kawaida, na hii ni mojawapo ya kudhibiti msambao wa virusi vya corona nchini. Serikali ya Kenya inazidi kujikakamua katika juhudi zote za kupambana na virusi vya corona nchini. Katika maeneo ya Pwani, ujenzi wa daraja la miguu utakaogharimu shilingi bilioni 1.7 umeanzishwa eneo la Liwatoni kwa minajili ya kupunguza msongamano wa watu kwenye feri. Likoni ferry is too congested and the government decided to put a project to reduce cases of COVID. This project, we have a timeline as a subcontractors. We are supposed to do this project within 1 month.
Mradi huu unaotarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Agosti utaunganisha kisiwa cha Mombasa na kusini mwa eneo kuu ya Pwani. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa maendeleo ya mradi huo, Kamishna wa Pwani John Elung'ata amethibitisha kwamba ujenzi umeng'oa nanga na kwamba stakabadhi zote muhimu zipo kabambe ili kuhakikisha kwamba mradi huo umekamilika pasipo vizuizi vyovyote. Tunatamaa sana kwamba daraja hiyo iweze kukamilika. Tunajua kwamba contract imetolewa na inajengwa, itakuja tu kufungwa. Kwa hivyo kile ambacho kinafanywa saizi ni kujenga yale maeneo ambayo daraja itafungiliwa. Ishaanza upande ule wa ng'ambo, ishaanza tunajenga ile approach. Ile approach inajengwa kwa sasa. Kwa hivyo watakuja pia ng'ambo hii kujenga hiyo approach. Ndio nataka wakija tuwe tumefika pale. Kwa hivyo haitakuwa ati ni daraja watu watakuwa wanajenga wangojee miaka nenda miaka rudi. Hii tunajenga approach tu kwenye daraja itafungiliwa, kwa sababu ni suspension bridge. Kwa hivyo itamalizika kwa siku chache zijazo. Kulingana na Evans Momanyi, mkurugenzi mkuu wa Sakawa Agencies, wanakandarasi wadogo wa ujenzi huo, mradi huu utakamilika kwa muda uliowekewa na serikali. We have already mobilized. We have mobilized the resources. We have also mobilized the required machineries on the ground, and we really we have also spoke with the security committee, and we thank the regional coordinator to confirm to us security will be provided so that we implement this project as soon as possible. By the end of August, we are sure with the engineering department we will do the causeway in time. We know we have a timeline with our main contractors that we must implement the project within 1 month. Na maseneta kutoka eneo la Ukambani wameapa kupiga mswada wa ugavi wa mgao wa fedha kwa kaunti uliowasilishwa katika bunge la Seneti na kiranja wa wengi Irungu Kang'ata. Wakizungumza katika mji wa Machakos, maseneta hao wakiongozwa na seneta wa Makueni Mutula Kilonzo wameutilia dosari mswada huo na kudai kwamba umeundwa kuzinyima sehemu nyingine za taifa haki yao ya pato la taifa. Maseneta hao akiwemo Boniface Kabaka wa Machakos, Ena Kuambua wa Kitui pamoja naye Mtula Kilonzo wa Makueni wameusuta mswada huo na wapendekeza ugavi wa pato la taifa kulingana na ukubwa wa maeneo na wingi wa watu, wakisema kwamba hujatilia maanani hali halisi ya mahitaji ya maeneo. Ndio kwa sababu mlituona tumevaa ties ambazo ziko na bendera ya Kenya. Tunasema kwa umoja wa nchi yetu, kwa umoja na usawa wa nchi wa kaunti ya Wajir na ya Lamu na ya Makueni na Kitui na kaunti zile zingine zote za Kenya. Lazima kila mtu Mkenya ambaye amezaliwa Wajir, Mkenya amezaliwa Mandera, Mkenya amezaliwa Kitui, ambaye amezaliwa mkoa wa Magharibi, huyo ni Mkenya. Na hakuna vile tunaweza mgawia pesa, tupunguzie pesa kwa njia. There is a motion from the Finance Committee with amendments, one from Kang'ata which fell on Tuesday. The remaining amendment is from Sakaja which was moved and will be debated on Tuesday. Hii inaitwa square root, hii ni unafiki. Hii square root, hii ni kuibia wa Kenya. Kenya tumeibiwa tangu 1963. Unaelewa ile inaitwa session of paper ya Tomboya number 10. Hata ni haibu Tomboya alikuwa anasomea Kabaa kule nimezaliwa, nilikuwa hata pia nimesomea. Ya vile ati ni lazima zile sehemu ziko na climate mzuri, mchanga mzuri, ziko na mvua mzuri, hizo ndio Kenya. Wakati huo Seneta Mtula Kilonzo amejitenga na usemi wake wa hapo awali wa kutaka kuwasilisha mswada wa kumtimua Speaker Ken Lusaka, akisema kuwa yake ilikuwa mbinu tu ya kutafuta suluhu. Tumesukumwa na vyama, tumesukumwa na watu wengi, tumesukumwa na viongozi wa aina mbalimbali, na vile uliona tulisimama Jumanne, si ati hatuko tumesukumwa, tunasukumwa hata saa hii, lakini msimamo ni ule ule. Tunapiga Kenya, kura ya Kenya. Hatupigi kura ya vyama na hatupigi kura ya mirengo, tunapiga kura ya Kenya iwe moja. Asante. Mswada huo unatarajiwa kutifua kivumbi hapo kesho, maseneta watakapopata fursa nyingine ya kupata maelewano ili kuziokoa serikali za kaunti ambazo zinalilia ukosefu wa fedha za kuendeleza utoaji wa huduma muhimu. Na mtazamaji, kufikia hapo tunakata mikatala ya Mwale wa Kirk siku hii ya Jumatatu. Kesho pia ni siku. Niite Vincent Kerosi. Na mnafahamika kama Faith Kaulu, bila shaka mfasiri wa lugha ishara amekuwa ni Edith Koros. Shukrani za dhati mtazamaji, panapo majaliwa kesho ni siku mwanana.